Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ káalẹ́ níbi gbogbo tẹ́ tí ń wò wá. Orúkọ tiwa kò yí padà, òjíṣẹ́ náà ni àṣejẹ́. Ohun tá a mú wá fún wa lẹ́yìn náà, kí gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ á fetí gbọ́, ẹ jẹ́ á fọkàn balẹ̀. Ẹ rí i pé àti ẹ̀ ti délé ìlérí wa ni, kì í ṣe pé a ti fẹ́. So ẹ jẹ́ ká wá gbọ́ ní ohun tí àwa bàbá wa sọ, àwọn bàbá wa Akintoye, ohun tó sọ lórí Yorùbá Nation, ibi tó ń báṣẹ́ dé. Ẹ jẹ́ ká wá gbọ́. Ṣé rí gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ṣe sọ pé wọ́n Nàìjíríà, àánú yín ń ṣe mí o, àánú yín máa ń ṣe mí. Ẹ rí pé mò ń jó, àánú yín máa ń ṣe mí kẹ̀ ẹ́. Nígbà tó jẹ́ pé tẹ bá gbọ́ ohun tí àwọn bàbá wa sọ, ẹ mọ̀ wípé kò sí kankan tó ń jẹ́ mọ́ Nàìjíríà mọ́. Tẹ bá gbọ́ ohun tí wọ́n sọ, ẹ̀yin gan sọ pé no Yorùbá Nation no going back. Bẹ́ẹ̀ ni, ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ ohun tí wọ́n sọ. Kó tó gbọ́ ká tó lè gbọ́ ohun tí wọ́n sọ. Àwọn èèyàn tó ń sọ pé Sunday Igboho kàwé, kò ṣe kankan, kò ṣàwó kan. Ṣé àwọn tó ń jọba lé yín lórí, àwọn Fúlàní tó ń jọba lé yín lórí ní ìsìn, ṣé wọ́n kàwé ni? Ẹ dá o, ẹ̀yin Yorùbá, ẹ̀yin Yíbò tẹ́lẹ̀ kàwé. Ṣèbí ọ́ndà àwọn tí ò kàwé lẹ ti ń jẹ ní ìsìn. Ẹ jẹ́ ká máa ro orí wa ká tó máa sọ̀rọ̀. Ẹni tọ́lọ́run bá gbé ayé, ẹni tọ́lọ́run bá gbélé lọ́wọ́ pé kó jẹ́ kí ìtẹ̀síwájú Yorùbá Nation, kó jẹ́ kí ìtẹ̀síwájú, kó jẹ́ kó máa lọ síwájú. Ẹ jẹ́ ká máa bọ̀wọ̀ fún wọn. Ẹ má máa gbé ọ̀rọ̀ education wọn kàwé, kò lè sọ English. Kí ló kàn yín pẹ̀lú yẹn? Okay, ńgbà tẹ́ ẹ sọ, ṣé ń wà mọ́dù sáláláwù àsálà ṣó kàwé ni? Ṣé wọ́n sọ fún yín pé ó lọ school ni? Ṣé Jésù Kristi ṣé wọ́n sọ fún yín pé ó lọ school ni? Ṣé àwọn onífá ṣé wọ́n sọ fún yín pé wọ́n lọ sí school ni? Wàhálà yín ṣe wá pọ̀ tó ẹ̀yin èèyàn wa. Ìjọ́ wo lẹ fẹ́ jáwọ́ kẹ́ máa bà nǹkan jẹ́? Anyway, kò sí nǹkan tẹ́ ẹ lè ṣe sí. Règèdè ojú tì yín, àbí ojú tì yín wò ó bì, àbí òtán kò tán yín. Ó yẹ ẹ̀yin èèyàn mi jàre. Ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ ohun tí àwọn dáàdì wa sọ, ohun tó ń sọ, àwọn gist tó ń tún fún wa nípa Yorùbá Nation no going back. Ó yá, ẹ lọ gbọ́. Ó dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ ní wípé àwọn Fúlàní ti wá rí i pé wọ́n lágbára Nàìjíríà dáadáa. Wọ́n dẹ̀ wá ń ronú sí láti bí 1980s, I repeat, from about 1985-86 ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ronú sí wípé kò sọ́nà tá a fi lè gba ìlú yìí àfi tá a bá sọ ìjà la máa fi gbà, terrorism la máa fi gbà. Wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí send àwọn ọmọ north sí fún àti lọ train as terrorists abroad. The first such young people that were sent from the north were sent in 1986. They were sent to Libya, Afghanistan, Pakistan, Somalia. And when they started to come back, various terrorist groups then emerged in the north. Very many. Ó kàn wá jẹ́ pé eléyìí tó ṣorí rẹ̀ jù láàrin wọn ni Boko Haram. But Boko Haram was not the only one. Gbogbo ìgbà wọ̀nyẹn ni wọ́n pa gbogbo Southerners. Wọ́n máa lọ bá pastor ní ilé ẹ̀. Wọ́n pa ìyàwó ẹ̀, wọ́n pa wọn ọmọ ẹ̀, wọ́n jó church, wọ́n ṣe sudden mobs and so on. The mobs were not sudden, they were carefully planned. Now the Fulani have advanced beyond that. Since 1965, they have been coming as militias. Fulani herdsmen. They are not herdsmen. They may be herdsmen in profession, but they are militia men, well trained and well armed to go and cause trouble in those areas of Nigeria to get our indigenous peoples. And the objective is, as one of their leaders said, Ali Guazo in 2014, Lotiso, only wish
Allah, through the British, gave us Nigeria to rule and to do with as we please. But our Olomo way, especially our Atiku, jẹ́ kán ṣe bó ṣe wù wọ́n. Amama fàjọ̀gbọ̀n, amama de ọ̀rọ̀ democracy kankan. But from now on, we shall kill, maim, destroy, and turn Nigeria into the bloodiest war zone on the African continent. The Mujahideen are ready. And by Allah, we shall win. What's at the bottom of all this? In 2017, in one of the caucus meetings of our Afenifere in Chief Fashionati's house in Akure, I made a statement that how you can find out. We need to do research and find out what is happening now. And Chief Fashionati then turned to me and said, Banji, can you do that research for us? And I said, yes. And in the next 5 months, I was asking questions and taking notes. Not only in Nigeria, but in some countries of West Africa, the Gambia, Guinea, Burkina Faso, Mali. What was I trying to find out? I wanted to know what is really at the bottom of all this. So when I talk about these things, I'm not talking like a politician. I'm talking like a trained researcher, intellectual, a historian. And I want you to listen to me carefully. We are faced with a people called the Fulani who are confronting a massive existential challenge. Existential, I say, challenge. The problem is that the Fulani have never had a homeland. They have always been migrating, and wherever they migrate to, they live like nomads there. The Fulani have never built a town or a village in their whole history. Therefore, they do not have a homeland. And they have had a tradition of conflict with the other people, especially the farming people. They hate farming and farmers. So now, since about the 1980s, they began to think, any homeland, homeland, it was ancestral homeland, the land where we grew up and own. But our Fulani, we don't have any such. And people are discriminating against us in many countries. So we now must have a homeland. So they started to hold secret meetings. I want you to listen carefully. So they started to hold secret meetings in various locations in West Africa and inviting all the elite of the Fulani in all the countries together into such secret meetings. Certain very important results came out of those meetings. One is that Buhari was elected the leader of the Fulani nation in the world. That was, I think, in 2011. The other decision that touches you and touches your whole Yoruba nation is this: that it was decided that when all things are considered, Nigeria is the homeland that God really wants to give to the Fulani, who have never had a homeland. Nigeria is the homeland that God designates for the Fulani people. All of Nigeria, not just part of Nigeria. And they came
to this decision from looking at the history of Nigeria. One, they said, when our forefathers came to Hausa land in the late 18th century, there were very few, so few that there was no possibility of that conquering the Hausa nation. The Hausa nation was the largest single nation north of the River Niger. And they were civilized people with a number of cities. The 7 cities of the Hausa were called the Hausa Backward. They were great trading centers, most of them. And the Hausa were trading all in the north across the Sahara Desert to North Africa, eastward to the country of the Kanuri on the Lake Chad, westwards into the wide Sudan and Sahel, southwards into Yoruba land. Great farmers, great artisans, great traders. It was absolutely impossible for the Fulani to have conquered them because the Fulani had no means of conquering such a great nation. But one of their men, who was a teacher in Arabic studies, Quran and so on, the kind of thing that a person like me experienced as a young man. I had an uncle who used to teach us the Quran and the Arabic alphabets. I learned it. That's Afa Communique, that's all. So the Afa Communique attracted large numbers of Hausa kids, not Fulani kids, large numbers of Hausa kids, I repeat, Hausa kids, boys and girls, and taught them the Quran. But after time, he began to teach them something more, namely a disrespect for their own culture. He used to tell them, yes, your Oba, your kings have been Muslims for a long, long time before we came, long before we came. But they are just shallow Muslims. They don't rule your people according to the tenets of Islam. They are corrupt. And the young people bought it. And they began to cause trouble in the streets, abusing important people and important institutions. And that led into war, what is called the jihad. And it was these masses of young people that then conquered their own country for the Fulani to rule, because they regarded the Fulani as the carriers of true Islam. Their own parents were not carriers of true Islam. The Fulani were the carriers of true Islam. And so they were ready to subdue their own society to the Fulani. And they did. They would go to a palace, drag out the king, cut his throat, and ask a Fulani man to take his place with the title of Emir. The belief being that being an Emir was a holier thing than just being a Habe king. The Hausa kings were called the Habe kings. So the Fulani today, the elite, in their secret meetings came to the conclusion that is God in action. That's God action. It's not we Fulani. We could never have done it. That God gave us Hausa land. And we have been ruling the Hausa people ever since and reducing them to nothing in their land. In 2018, one Fulani leader, was leader of an organization called GAM Allah Fulani Development Association. He came to speak to us Yoruba leaders in Lagos, in the home of Chief Ayo Adebanjo. And one of the things he said that day is,
You people, you talk about Hausa, but really there is no Hausa anymore. There is only the Hausa language. We Yoruba have destroyed the Hausa people. Fulani gbà wípé Ọlọ́run ló fún wọn ní Hausa land. Then àwọn òyìnbó dé wọn kó Hausa land àti Yorùbá land àti Igbo land àti Ìjọ land àti Middle Belt wọn kó gbogbo wọn pọ̀. Wọ́n sọ ní Nàìjíríà. Then kíní kan wá ṣẹlẹ̀. Àwọn Fúlàní fúnra wọn ló ń sọ léyọ òótọ́ dẹ̀ ni wọ́n ń sọ ẹ má jà tara. Àgbà táwọn òyìnbó dé ṣe bí irú àwọn èèyàn bí Yorùbá tán ti ń gba degree tán ti ní doctors lawyers as far back as the 1860s. Ṣe bí irú àwọn yẹn ló yẹ káwọn òyìnbó máa bá ṣọ̀rẹ́. Wọ́n bá wọn ṣọ̀rẹ́ àwa tí a ò lọ sí school tá a dẹ̀ fẹ́ lọ sí school tá a ò jẹ́ nǹkan kan àwa ni wọ́n wá choose ní ọ̀rẹ́. Nígbà tó dẹ̀ di pé wọ́n máa lọ wọ́n gbé Nàìjíríà lé wa lọ́wọ́. Ọlọ́run nìyẹn iṣẹ́ Ọlọ́run nìyẹn. Nǹkan tó ń sọ their calculations their summations ni mo sọ fún yín o pé iṣẹ́ Ọlọ́run nìyẹn. So nǹkan tó wà ń bẹ̀ ni wípé àwa Fúlàní Ọlọ́run ti fún wa ní Nàìjíríà. Nǹkan tó dẹ̀ kù ni pé ká lọ kọ́ńkà gbogbo wọn ká gba ilẹ̀ wọn máa jẹ́ tiwa. Káwa wá máa gàba lórí wọn. Eléyìí tó bá gbà pé eléyìí tí ò bá gbà pé ká gàba lórí wọn ká pa wọn rẹ́ pátápátá. That's what nǹkan tó ń wà níwájú wa nìyẹn. Ìṣòro politics ní Nàìjíríà rárá. Ẹni tó bá rò pé òun gbọ́ gbogbo orú nǹkan wọ̀nyí ṣùgbọ́n ìbò lòun lọ dì òun fẹ́ di leader president ní Nàìjíríà minister ní Nàìjíríà kò mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sóhun nìyẹn o. Àwọn bàbá wa ní ẹni tí ẹlòmíràn orí olórí bá ń tàn jẹ ojú ẹ̀ kan ṣoṣo ló fọ́. Ṣùgbọ́n ẹni tó bá tan ara ẹ̀ jẹ ojú ẹ̀ méjèèjì ló fọ́ o. Ẹni tó orí olórí bá ń tàn ojú ẹ̀ kan ṣoṣo ló fọ́. Ṣùgbọ́n ẹni tó bá ń tan ara ẹ̀ ojú ẹ̀ méjèèjì ló fọ́ o. Ẹ̀yin Yorùbá má jẹ́ kójú wa fọ́ o. Àwọn tí wọ́n káàkiri gìrìgìrì pé àwọn fẹ́ dìbò àwọn fẹ́ ṣe kinní kan wọ́n rò pé politics lọ́rọ̀ láṣìwà nú ẹ̀ kì í ṣe politics mọ́ o. Àwọn tí ó jẹ́ pé wọ́n gbà wípé Ọlọ́run ti fún wọn ní ilẹ̀ wa. Àwọn là ń pè ní politician wọn kì í ṣe politician wọ́n fẹ́ gba ilẹ̀ wa ni wọ́n fẹ́ dìbò. Àwa tá a dẹ̀ múra gírígírí pé a fẹ́ dìbò á yà wá lẹ́nu nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ sí wa láìpẹ́. Àwọn kan kóra jọ wọn ní ọmọ ni ò kì í ṣe ìdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ káfílẹ̀kẹ̀ sídìí ọmọ ẹlòmíràn. Ó tọ́ lòwe yẹn àwa Yorùbá ń sọ. Ṣùgbọ́n ìyá tí ò bá sí ìlẹ̀kẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ tí ò ní right sí ìlẹ̀kẹ̀ tí ìlẹ̀kẹ̀ wà lọ́wọ́ ẹlòmíràn kò lè fi sídìí ọmọ ẹ. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ rò pé ẹ ń lọ mú ìlẹ̀kẹ̀ sídìí ọmọ Yorùbá ẹ ń tanra yín jẹ ní ojú yín méjèèjì ló fọ́. Ìlẹ̀kẹ̀ yẹn ò sí lọ́wọ́ yín ọwọ́ Fúlàní ní gbogbo ìlẹ̀kẹ̀ Nàìjíríà wà. Election Ghana tẹ́lẹ̀ múra fún ọwọ́ wọn ló wà and nǹkan tán dẹ̀ lè ṣe options tó wà lọ́wọ́ wọn tán lè lo against yín kò níye. Èkínní ẹ wo kí lorúkọ ẹ̀ Atiku bó ṣe ń káàkiri Tinubu sáwọ̀nà káàkiri Peter Obi sáwọ̀nà káàkiri ẹ wo Atiku is relaxed. Why? Òun mọ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ẹ̀yin ò mọ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. Ìlẹ̀kẹ̀ ò sí lọ́wọ́ yín ìlẹ̀kẹ̀ wà lọ́wọ́ àwọn Fúlàní. Ó dẹ̀ sọ pé nǹkan táwọn Fúlàní lè ṣe láìpẹ́ kò níye. Èkínní wọn ẹjọ́ tí Atiku pé Buhari ní 2019 ó sì wà láyé wọn àti ìdá.
wọ́n lè dá lọ́la àbẹ́ ọ̀túnla kan sọ pé Buhari ló win election 2019 yẹn lóòótọ́ kó wá lọ máa ṣe president kí Buhari kúrò ń bẹ̀. Wọ́n lè jẹ́ kó kù oṣù kan kí election dé kan gbé yẹn síwájú kí gbogbo mo fẹ́ di president mo fẹ́ di president mo fẹ́ mú lẹ̀kẹ̀ sí di ọmọ mi kó wá jófò mọ́ yín lọ́wọ́. It can happen. That's one thing that can happen. Wọ́n lè sọ pé wọ́n ti dájọ́ at last. Supreme Court ti dájọ́ yẹn at last. Atiku ló win election 1919. Therefore, Atiku ló yẹ kó ti máa ṣe president láti 1919 kó wá lọ bẹ̀rẹ̀ sí ṣe president ẹ̀ báyìí fún ọdún mẹ́rin. Àti rírú ẹ̀ rí ó ti ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá dáadáa rí. Àwọn ọmọ tó ń win election tó ń rí gẹ̀mọ́ wọn lọ́wọ́ tí adájọ́ after 3-4 years tí adájọ́ wá sọ pé àwọn ló win election tí wọ́n ṣẹ̀ wá lé ẹni tó wà lórí oyè yẹn kúrò tí wọ́n wá gbé ipò gómìnà fún ẹni tó win lọ́dún kẹta lọ́dún kẹrin sẹ́yìn ó ti ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ tiwa rí so a lè sọ pé a ò mọ̀. It can happen now. That's one option. Another option ni pé kí àwọn Fúlàní àtàwọn terrorists wọn tán ti kó wá àwọn ISIS àwọn Al-Qaeda kan ní àwọn ti gba ìjọba wọ́n gbé Buhari wọ́n lọ gbé pamọ́ síbì kan àwọn wá ń pariwo pé àwọn now ní government of Nigeria wọ́n ti suspend the constitution gbogbo wa adẹ̀wà lábẹ́ wọn and so on. The sort election, the constitution is suspended. Ẹ̀yin tó ń sá káàkiri fún election, bó ni lẹ̀kẹ̀tẹ̀ fẹ́ mú sídìí ńgbà yẹn. Báwọn tí ẹ̀ ṣe léyìí tó le tó yẹn, wọ́n lè tó gbé oṣù bíi méjì mẹ́ta kó election the February ó lè dó bí January kan sọ wípé wò ó àwọn èèyàn wọn tó wà ní igbó káàkiri kan bẹ̀ sí já kiri kan máa pààyàn kan máa ṣe káwọn ọ̀gá wọn wá announce láti Àbújá wípé wàhálà ìlú ti dàrú o wàhálà ti pọ̀jù o a lè ṣe election o therefore a ti cancel ọ̀rọ̀ election fún 2023 àádẹ́ máa ṣe ń jọ́ tó bá ṣe é ṣe kò ṣe é ṣe báyìí kí Buhari máa ṣe president ẹ lọ and there are options. Ọwọ́ wọn dẹ̀ ni gbogbo ẹ̀ wà. Ọmọ ni ò kì í ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ká fi ilẹ̀kẹ̀ sí di ọmọ ẹlòmíràn tí ilẹ̀kẹ̀ ò bá sí lọ́wọ́ ẹ̀ kò sí lọ́wọ́ ẹ̀ náà nìyẹn. Ilẹ̀kẹ̀ ò sí lọ́wọ́ Yorùbá báyà lè fi ilẹ̀kẹ̀ sí di ọmọ wa kankan. Nǹkan ṣoṣo tó open fún wa tẹ́nìkan kan ò lè bá wa sọ sí wá sẹ́yìn ni pé a ní right láti sọ pé a ò ṣe Nàìjíríà mọ́. We want to be a country of our own. We want Yoruba nation. Yoruba nation now. Ẹ̀yin ọmọdé rò pé ẹ̀yin nìkan ló ká lára. Ó ká mi bàbá yín náà lára o. Kò ká yín lára jù mí o. Ó wù mí kí n jí láàárọ̀ ọ̀la ká announce Yoruba nation wa ká máa ṣe ká wá wo nǹkan tẹ́nìkan kan máa ṣe. It is the only road open. At least that's one area. Táàtì ní gbogbo agbára lọ́wọ́ wa ilẹ̀kẹ̀ wà lọ́wọ́ wa. Ilẹ̀kẹ̀ wà lọ́wọ́ wa o. The right to self-determination is the right of every nation in the world. Àwa Yorùbá dẹ̀ ti ń ṣe látọdún kẹta látọdún kẹrin. Nǹkan tí àwọn alágbára ayé dẹ̀ ní ká ṣe àti ń ṣe. Wọ́n ní tẹ́ ẹ bá sọ pé ẹ fẹ́ gba òmìnira ara yín ẹ fẹ́ ṣe self-determination yín ìyẹn ò fún yín ní right láti cause trouble o. Àwa Yorùbá dẹ̀ sọ láti bẹ̀rẹ̀ nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ pé àwa ò ní cause trouble. We are going to do this peacefully. Kan tá a sọ fún gbogbo ayé nìyẹn. Gbogbo àwọn bàbá wa ní Nàìjíríà ló pè mí. Di Aláàfin, di Ọọ̀ni, di Awùjalẹ̀, di Aláké, the Ọba of Lagos, the Ìwé of Adó Èkìtì,
the Deji of Akure, the Orogun of Ila, wọ́n pè mí káàkiri ni pé àwọn ọmọ ẹ̀wọ̀ nǹkan tí àìwọ́ àtàwọn ọmọ ẹlẹ́ǹfẹ̀ yìí ṣé kò ní da ogun, ṣé kò ní di ìjà rẹpẹtẹ, ṣé ẹ̀jẹ̀ ò ní ṣàn. Mo dẹ̀ promise wọn ní kọ̀ọ̀kan pé ẹ̀jẹ̀ kankan ò ní ṣàn. I will see to it pé àwọn ọmọ wa ò jà, wọn ò kú, ọmọ wa kankan ò ní kú sí títì torí ọ̀rọ̀ yìí. Nígbà tó di wípé ní another part of Nigeria wọ́n ń bá ọlọ́pàá jà, wọ́n lọ gbó àgọ́ ọlọ́pàá, wọ́n lọ pa àwọn ọlọ́pàá. Mo sọ fún àwọn ọmọ Yorùbá, ìyẹn ò kì í ṣe tiyín o, ẹ má wò wọ́n o, a lè ṣe irú yẹn o, ẹ̀yin ẹ gbọ́dọ̀ ṣe irú yẹn o. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá, lọ́wọ́ àwọn akékèké pé wọ́n gba nǹkan tí mo sọ fún wọn. Kò sẹ́ni tó kọjá ayé ẹ̀ nídìí ọ̀rọ̀ ìjà yìí pé kó lọ fúnra máa jó àgọ́ ọlọ́pàá kó lọ máa ṣe ké. Tó àwọn sójà, àwọn ọlọ́pàá àbí kìlórúkọ àwọn Fúlàní tó bá wà attack, of course a ní láti defend ara wa. Ṣùgbọ́n kákàndéédé jí láàárọ̀ ọjọ́ kan láìsógun láìsọtẹ̀ ká lọ ṣáná sí àgọ́ ọlọ́pàá, ká máa jó, ká máa rọ ọlọ́pàá tó ń lọ ká pa á ní títì nǹkan hàn. Àwa Yorùbá ò ready láti ṣe yẹn o. A ò dẹ̀ ṣe o. Ńgbà tí àwọn tó lágbára láyé tán wá ń sọ̀rọ̀ sí àwa tá a jẹ́ bí bàbá yín, wọ́n wá ní okay, mo wá jókòó, mo wá kọ ìwé kan 35 pages láti show wípé àwa Yorùbá peacefully la máa ja ìjà yìí tá a máa win ẹ̀. 35 pages. The Yoruba nation choose the noble cause to its noble goal. A manual of the Yoruba self-determination struggle. We have won a lot of honor in the world. Pé a ṣe ní peacefully yẹn. Ó jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn alágbára láyé tá à ń bá sọ̀rọ̀ lẹ́nìí kan fetí balẹ̀ kan gbọ́ wa, ká máa béèrè question lọ́wọ́ wa ká máa dáhùn. Àwọn ọmọ kan sọ pé bàbá sọ pé ìgbà tá a bá dìbò tán jọ̀wọ́ mo bá yín sọrú ẹ̀. Ìbò náà fẹ́ dì. Àwa Yorùbá dìbò ní Nàìjíríà mọ́ bí Ọlọ́run ti ń bẹ̀. Láyé, we Yoruba are not going to take part in any voting, in any election in Yoruba, in Nigeria, as the Lord liveth. Kí ọ̀rọ̀ election tó dé àwa ti máa lọ. Nǹkan tí mò ń sọ nìyẹn, mi ò yí padà rí. Lágbára Olódùmarè, lágbára Oòduà. Kọ́rọ̀ election tó dé làwa Yorùbá ti máa kúrò ní Nàìjíríà, tá a ti máa ní country tiwa lọ́tọ̀. Àwọn ọmọ kan sọ pé mo gbọ́dọ̀ ṣe níjọba ìbáìbà, ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀, wọn kì í ṣọ̀rọ̀. Wọ́n a gbọ́dọ̀ máa sọ fọ́ta pé ìjọba ìlà máa ṣe. Wọ́n á lọ rẹ́dì dẹ̀yìn mi, mo dẹ̀ ti bẹ Ọlọ́run pé ìkankan lára àwọn ọmọ mi wọ̀nyí má jẹ́ kí gbókù wọn títì nídìí ọ̀rọ̀ yìí. Ẹ gbọ́ ẹ̀yin ọmọ mi, torí ẹ̀yin ọmọ kéékèèké gan ni mo ṣe ń ja ìjà yìí o, more than anything else. Àánú yín ṣe mí. All my adult life kò síṣẹ́ méjì tí mo ṣe rí ju iṣẹ́ lecturer àti professor. Ẹ̀yin ni mò ń kọ́ o. Kíkọ́ tí mo dẹ̀ ń kọ́ yín pé ẹ máa jáde, ẹ máa lọ dèèyàn ńlá, ẹ máa tọ́jú ìyá àti bàbá yín ni o. So kò easy fún mi kí n dúró kí n máa wò yín kẹ́ máa wọ́de káàkiri kẹ́ má níṣẹ́. Ṣé nígbà tí n bá tẹ̀ wá gbọ́ news máa ń gbọ́ dáadáa pé àwọn ọmọ kan tó kúrò nílẹ̀ Yorùbá tán sá lọ fẹ́ lọ gba Sahara Desert àti Mediterranean jáde sí Southern Europe kankan pé wọ́n ti kú sínú desert tàbí wọ́n ti kú sínú omi Mediterranean. Mi ò kì í lè sùn o.
My contribution to human civilization is through teaching young people, and the young people are being wasted. I feel as if I have failed in life, and I want to change it. Ẹ̀yin ni mò ń jà fún. I ask you, ẹ para yín pọ̀ dáadáa. Ẹ yé ṣe bí wípé ẹ̀yin lẹ ní o. Ẹ̀yin ni mò ń ṣe fún o. Ẹ jẹ́ kí gbogbo apọ̀wọ́pọ̀ ká ṣe kó dáa o. Ibi tó bá yẹ ká dákẹ́. Ibi tó bá yẹ ká pariwo síta ká pariwo síta. Nǹkan tí a bá tí ní ìdí láti fi hàn ọ̀tá ká má tí fi hàn ọ̀tá. Eléyìí tó bá fẹ́ fi hàn ọ̀tá kan lọ ṣe fẹ́ nú wọn, á dẹ̀ máa yin ṣúùsì yẹn á máa fi hàn wọn. That's how war is fought. Àkàndédé máa carelessly máa sọ̀rọ̀ ara wa síta. Bàbá gbọ́dọ̀ lọ declare níjọba ìbá àbá máa sọ yẹn síta. Kí ló dé? Kí ló dé? Ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀. You are mostly educated boys and girls. Mo bẹ̀ yín. Ẹ má jẹ́ ká ẹnìkan kan tì yín sí irú àṣìṣe yẹn. Àṣìṣe nìyẹn. Ẹ gbọ́dọ̀ wá máa sọ pé àwọn leaders á gbọ́dọ̀ pé kí ni declare níjọba ìbá àbí àwa kan má ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ jọ̀ọ́. Ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀. It is not right. It is unworthy of an educated citizenry. You are educated people. We are going to have a country by the grace of God before this year is out. I say that confidently, prayerfully, faithfully before God. But Catholic ṣe máa pariwo wípé lóṣù tó ń bọ̀ la máa declare dáadáa o, ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀. Wọn kì í ṣe irú yẹn. Mo fẹ́ bẹ̀ yín ni. Ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀, ẹ má jẹ́ kẹ́nikẹ́ni tì yín láti ṣe irú ẹ̀. There is no need for it. Wọ́n ní ó ká àwọn ọmọdé lára ní mo mọ̀. Àgbàlagbà ò gbọ́dọ̀ máa sọ pé nǹkan káwọn lára. Wọ́n ní inú làgbà yá àgbà ò kì í yá inú. Àgbàlagbà ò lè máa, àwọn ọmọdé ò lè máa sọ pé kíní yẹn ká wa lára. A gbọ́dọ̀ lọ sóko ká lọ ká ọsàn yẹn ó ti ká wa fẹ́ mú bẹ́ẹ̀ ó ti pọ́n ṣe. Bàbá ò ní join wọn láti pariwo bẹ́ẹ̀ á jókòó sílé á jẹ́ kán lọ ká ọsàn wọn wá. Wọ́n á wá fún lélẹ́yìí tó bá tọ́ sí ń bẹ̀. Kò sí nǹkan tí èmi bàbá yín fẹ́ jù pé kí n jókòó kí n wò yín kẹ́ máa ṣèjọba ìlú tiwa lọ́tọ̀. Wow. If God grants me that, I will go dancing to thank my God in heaven. Kí n lè jókòó kí n rí yín kẹ́ máa ṣèjọba ìlú yín lọ́nà tí mo mọ̀ wípé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá lè ṣe. You have the blood of the civilization builder in your veins. You can create a great, beautiful nation in the world. A land of prosperity, power, beauty. A loving, laughing, illuminated family. But we have it in our veins to build such a country, and you will build it. And I want to see you begin to build it before I go to answer my God. So I want it today. I don't want it tomorrow. I want the country today because I'm an old man and it's difficult to predict what will happen to an old person. So I am more anxious than you are. I am more eager than you are. My first secret in your phone, I want to see you ruling your own country.
I want to see you ruling your own country. It will be the crowning experience of my life to stand or to sit in front of my television in my house and watch you swear in a Yoruba prime minister and Yoruba ministers and set up powerful institutions to lead our Yoruba to greatness and prosperity in the world. Ooh, I can't wait for it. So Kenny Kankamaro came already lati duro fun Kenny. I want it today. I don't want it tomorrow. I want it today. I want it to happen today. It's just that some things must be done. We must do certain things. Wọ́n pẹ̀lú kan ní East Timor. Ara Indonesia ni wọ́n tẹ́lẹ̀. Ó pẹ́ tán tí ń sọ pé àwọn fẹ́ self-determination wọn tí àwọn Indonesian army á lọ máa attack wọn rẹpẹtẹ náà. Ìjọ tó Ọlọ́run máa ṣe. Ìkankan lára wa ò ní kú pé Ọlọ́run tó ṣe lè tiwa fún wa o. Ìjọ tó Ọlọ́run máa ṣe. A neighboring country, Australia, wọ́n lọ bá Indonesia, the powerful country, tó ń fìyà jẹ àwọn ará Timor-Leste. Àmì wọn máa wá náà jẹ. Wọ́n wá sọ fún wọn pé wo Indonesia, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ káwọn wọ̀nyí ṣe referendum wọn kán máa lọ. Ó kẹ́tẹ̀ ti wà lẹ́nu kínní, ó tó kẹ́dẹ̀ bring it to an end. Nǹkan tó Ọlọ́run bá máa ṣe á ṣe nǹkan ẹ̀ o. Indonesia dẹ̀ gbà sí nǹkan wọ́n dẹ̀ gba nǹkan tí Australia wá sọ yẹn, tí Prime Minister Australia wá sọ. Wọ́n dẹ̀ ní ókè kán lọ ṣe referendum wọn. Wọ́n dẹ̀ ṣe referendum wọn. Wọ́n dẹ̀ di sovereign separate country immediately. It can happen. You must not limit God. God is limitless. Ó lè jẹ́ pé tá a bá decide à ń lọ, wọ́n máa kógun wá kọ London fún wa lágbára láti lé ogun wọn padà. It can happen. A lè kó àmì ìjọba yìí. Tó tá a bá kó àmì ìjọ, wọ́n á pariwo pé àti the insurrectionists. Àwọn gbogbo ìjọba ayé àdẹ̀wà máa against wa. Because we are still part of Nigeria, a lè kó àmì ìjọ nínú Nigeria àbí anywhere. Korúkọ wa má bàjẹ́. Kò sí bá ṣe lè ṣe á bà wá lórúkọ jẹ́. Ṣùgbọ́n kò dìgbà tá a kó àmì lájọ sí gbogbo ibi kéékèèké ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀pọ̀ ìkan omi yanrìn kéékèèké wọ̀nyí ló ń dòkun láti ilẹ̀ ayé. Àwọn ọmọ wa ń kó ọ̀pọ̀ ìkan omi kéékèèké yẹn káàkiri àti yanrìn kéékèèké káàkiri ilẹ̀ wa. Tá a bá papọ̀ ó lè tó nǹkan tó ń gba ilẹ̀ wa náà sílẹ̀. Má jẹ́ ká fojú di. Ká tó ṣe pàtàkì ni pé àwa yòókù tá a wà lókèèrè tí a sí ń bẹ̀ tí a lè bá wọn ṣe ká máa ṣètò bí a ṣe máa sẹ́ndì nǹkan sí wọn tán máa fi ṣe nǹkan tán fẹ́ ṣe, especially money. Àbádẹ̀ fẹ́ sẹ́ndì owó sí wọn, ẹ má jẹ́ ká fi òṣò ní yàtàyàtà tá à ń ṣe tẹ́lẹ̀ tí èèyàn kan jókòó síbi kan máa ṣe GoFundMe tí wọ́n máa kówó fún tí a ní gbúrò ẹ̀ mọ́. Ẹ má jẹ́ ká ṣe irú yẹn. Ẹ organize ara yín dáadáa. Organization kọ̀ọ̀kan organize ara yín dáadáa kẹ́ dáwó kẹ́ sọ pé this is for our people, our boys and girls resisting Fulani aggression back home. Ẹ jẹ́ ká ṣe dáadáa bẹ́ẹ̀. Nínú Yorùbá Central Fund tó ń dá sílẹ̀, wọ́n ti create a section kan fún security. Security nǹkan tó ń jẹ́ security, how to
strengthen our people to protect our land. Tó bá jẹ́ yẹn náà lè fẹ́ mówó sí, ẹ lọ mówó sí. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé organization yín lẹ trust ju tẹ́ ẹ máa kówó yín jọ tẹ́ ẹ wá kó ránṣẹ́ sí àwọn ọmọ tẹ́ ẹ bá mọ̀. Ẹ ṣètò yẹn náà. Ọlọ́run fún wa ní kinní kan tó tóbi, àlọ́mọ̀ kan tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn ọmọdé trust. A leader wọn lè léyìí. Ọlọ́run á túbọ̀ máa gbé lọ́wọ́ sókè, Ọlọ́run máa fún lọ́gbọ́n sí i, Ọlọ́run máa fún lágbára sí i. We are not defenseless. I repeat, our Yoruba, we are not defenseless. Sure, before the end of the year, we will declare our country. But what day before the end of the year, we will never tell anybody until we are ready. It's foolish to tell anybody. And part of the whole scenario will be that we will carry out our big rally. The mother of all rallies. It's more than a rally. Nǹkan méjì tá a máa ń ṣe ní rally tẹ́lẹ̀, a ní ṣe ní rally eléyìí. Ẹ̀kínní, gbogbo wa kẹ́rù wa lọ́jọ́ ìnáwó tó fẹ́ ṣe rally ní ìlú mìíràn tó jìnnà, ní Ìbàdàn, ní Abẹ́òkúta, l'Ékòó, ní Adó-Èkìtì, nǹkan kan. This time around, you hold your town. You hold the town where you live. When it is time to rally, you go into the streets and you hold the streets of your town. That's it. Káwá wo ẹni tó máa wá kógun wá, tó máa rán sójà wá, pé kán wá máa yìnbọn sí wa níbi tá a bá gba títì wa lọ rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́ tá a fún mọ́tò kan láyè láti rìn for 2, 3, 4, 5 days. Ìgbà yẹn ni gbogbo ayé máa mọ̀ wípé àwọn wọ̀nyí ready fún ìlú wọn lóòótọ́.